So are you guys able to see my screen? Okay. So any doubts in the study class? Like what is the local scope? What is the global scope? Right? What is local scope? What is global scope? Any doubts? Yes. Anyone? What is local scope? Global scope? Okay. సో కృష్ణ మీరు చూసారా క్లాస్ మిస్ అయ్యారు అది గ్లోబల్ స్కోప్ లోకల్ స్కోప్. Okay, I'll just revise for 5 to 10 minutes. Huh? Okay, then let's see. Basically, we discuss about the scope. The scope and the accessibility. So, till what level we can access is the scope. ఎంతవరకు మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది the scope అన్నమాట, right? So, and we have two things here. One is the local scope and global scope. లోకల్ స్కోప్ అంటే ఏంది? మనం ఏదైతే ఒక ఫంక్షన్ లెవెల్‌లో రాస్తామో, ఏదైతే ఒక ఫంక్షన్ లెవెల్‌లో రాస్తామో, దాన్ని మనం బయట యాక్సెస్ చేయలేం. దాన్ని బయట యాక్సెస్ చేయలేం. సో, అది ఏమైపోతుంది, దాని స్కోప్ వచ్చేసి లోకల్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఏదైనా మనం రాసామనుకోండి, సో, దాని స్కోప్ వచ్చేసి ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ లైక్ జెడ్ ఈక్వల్ టు రైట్. సో, దిస్ స్కోప్ విల్ బి ద ఇన్‌సైడ్ ద లోకల్ స్కోప్. అంటే ఇది ఏమైపోతుంది ఇక్కడ? సో, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది జెడ్ అనేది అంటే ఓకే. సో, బేసికల్‌గా ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ హియర్ అంటే ఇఫ్ విల్ సీ హియర్ రైట్. లోకల్ స్కోప్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే ఏంటి? అంటే సో, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ రైట్ ఇఫ్ విల్ డిఫైన్ ఎనీథింగ్ హియర్ రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేసినప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 40. ఈ జెడ్ ఈక్వల్ టు 40 అనేది ఈ జెడ్ ఈక్వల్ టు 40 అనేది సో బయట యాక్సెస్ అవుతుందా? నో, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్. మనకి ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేస్తే దీన్ని, సో యూ కెనాట్ గెట్ ద యాక్సెస్ అనమాట, రైట్. అదేమైపోతుంది, ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ అనమాట, within this function. Whereas if you see the x equal to 10 and if you define it's outside of the function, so by default the scope will be global, right? By default the scope will be global or not. So it can be accessed, right? It can be accessed outside as well as inside of the function. It can be accessed outside as well as the inside of the function also అన్నమాట కదా. సో దాన్ని ఏంటంటే మనం అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లోపల కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్. అండ్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ కెన్ యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. మరి దాని స్కోప్ బై డిఫాల్ట్ గ్లోబల్ ఉంటుందన్నమాట, రైట్. బట్ సేమ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అని చేసామనుకోండి, మనం నేను చూసేట్లు. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 చేసా ఇక్కడ, రైట్. మళ్ళీ లోపల ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అన్నా. సో మరి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఎక్స్కి ఏది ఉంటుందంటే 10 ఉంటుందా, 20 ఉంటుందా? గైస్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ? ఇక్కడ ఇక్కడ 20 ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ అవుట్ సైడ్? 10 వచ్చింది. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ అవుట్ సైడ్, ఎందుకంటే ఇది లోకల్లో ఉంది కాబట్టి. ఇక మళ్ళీ ఎక్స్ ఈక్వల్ 20 ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ అవుతుంది. దాని స్కోప్ వచ్చేసి ఈ ఫంక్షన్ లెవెల్కి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. దాని స్కోప్ వచ్చేసి దట్ విల్ బి దేర్ టిల్ దిస్ ఫంక్షన్ లెవెల్కి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట కదా. సో అందుకనేసి ద స్కోప్ విల్ బి టిల్ దిస్ లెవెల్ ఓన్లీ, ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది దాని స్కోప్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు మేక్ దిస్ గ్లోబల్. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నువ్వు లోపల రాసిన దాన్ని బయటకి యాక్సెస్ చేయాలి, బయటకు రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ గ్లోబల్. గ్లోబల్ అని ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ టు అవుట్ సైడ్ అనమాట. అదేమైపోతుంది దెన్ దట్ విల్ బి యాక్సెస్ టు అవుట్ సైడ్. నౌ ఇఫ్ విల్ ట్రై టు డూ దిస్, సో నౌ ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ విత్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ ఆల్సో. కింద కూడా
and see outside also it is updated with 20. Because by using the global keyword, it means that you are providing the scope of the local things to outside, the scope of the local to outside. That is by using the global keyword. By using the global keyword we can do that matter, right? Okay, so that is the scope of that, right? Next thing is we discuss about, right? Clear, right? Scope, everyone. Krishna, clear? Okay. So next thing is we have we are passing the arguments. We are passing the arguments or parameters to the functions, right? How many ways we can pass the arguments? How many types of arguments we can pass it is the question, right? Basically, we have some of the things, that is the positional arguments, keyword arguments, default arguments, and arbitrary arguments and keyword arbitrary arguments. So these are the different type of parameters or arguments we have, right? Those are like positional arguments, keyword arguments, right? Arbitrary arguments, keyword arguments, and the keyword arbitrary arguments. So these are the different kind of arguments we have. Positional arguments. Positional arguments and TNT, right? So if you define a function, right? If you define a function, def bank details in a function define just them, right? If you define a function, right, then for that, if you are passing the parameters, right, and if you are passing the parameters for that function, right, so ఇక్కడ ఏమి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? Suppose you define name, account number, bank name, and IFSC code. So now whenever I try to call this function, so you have to pass the data in the same order, the way how the parameters are defined. ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే పారామీటర్స్ డిఫైన్ అయి ఉన్నాయో సేమ్ ఆర్డర్లో మనం ఇక్కడ డేటా పంపించాలి, రైట్? సో నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ రామ్ అని పంపిస్తే దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద రామ్ హియర్ ఓన్లీ, నేమ్ అనే దానికి వెళ్తుంది అనమాట రామ్, right? So this data will go to the account number, this will go to this. But if I'll pass instead of that in the bank details, if I'll pass the number here, first variable as the number, still this will go to the name only. Then we a data పంపించినా it doesn't care. So what it will do, it will just take the data the way you are passing in the same order. ఏ ఆర్డర్లో నువ్వు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసావో ఇక్కడ నువ్వు ఏదో డిఫైన్ చేసుకుంటూ పోతే 0 1 2 3 4 ఇట్లా, సో సేమ్ వాటి అదే డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట, right? So this is nothing but the position. So whatever the position you define, in the same position the data will be passed to this arguments anamata. The data will be passed to this arguments is the positional arguments anamata, right? And now, right, next thing is, బట్ వాట్ టు డూ, ఇది ఇందాక చూస్తే ఒక మిస్టేక్ జరుగుతుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు బై మిస్టేక్ మీరు డేటా అన్న స్వాప్ చేసి పంపిస్తే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ నెంబర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు అకౌంట్ నెంబర్, ఇట్ విల్ గో టు ద నేమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ డేటా ఉందో ఈ డేటా దీనికి పోతుంది కాబట్టి, రైట్? సో టు సాల్వ్ దిస్ వన్, రైట్, టు సాల్వ్ దిస్ వన్ దే కమ్ అప్ విత్ వన్ మోర్ కాల్డ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, యూ విల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మనకి ఎలాగైతే డిక్షనరీలో కీ అండ్ వాల్యూ పేరు ఉందో అలాగే యూ కెన్ పాస్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్, ఎక్కడి నుంచైనా పాస్ చేసుకోండి, ఏ ఆర్డర్లో అయినా పాస్ చేసుకోండి. బట్ వైల్ పాసింగ్ యూ విల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ you are sending the data, or for the which parameter or for which argument are you sending the data అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్లీగా మనం మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్? సో ఫర్ విచ్ పారామీటర్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద డేటా, రైట్, విచ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనం ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇక్కడ నువ్వు అసైన్ చేస్తావు, లైక్ ఫర్ బ్యాంక్ నేమ్, ఫర్ నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేసి ఫర్ విచ్ అండ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా విల్ బి అసైనింగ్ ద డేటా అనమాట, right? So this is what you'll be doing with the keyword arguments and right? And if you want to pass the combination like a keyword arguments and the positional arguments, if you want to pass the combination here, then, right, right, then if you want to pass the combination here, like I mean to say కీవర్డ్స్ పంపించాలి ప్లస్ పొజిషన్ పంపించాలంటే ఎప్పుడు కీవర్డ్స్ కూడా లాస్ట్లో రాయాలి. కీవర్డ్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్లో రాయాలి, ఫస్ట్ పొజిషన్ రాయాలి, ఆర్డర్ ఉంటుంది వాటికి. ఫస్ట్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలి. పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పని విల్ గో టు ద నేమ్, ఆ నెంబర్ విల్ గో టు ద అకౌంట్ నెంబర్, రైట్, ఈ ఆర్డర్లో పోతాయి, రైట్? తర్వాత తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట, ఓకేనా? ఓకే,
Okay, so you have to pass in the this order అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో పంపిస్తున్నామో ఈ ఆర్డర్లో పంపించాలి. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిస్కస్ సిస్టర్, రైట్? Guys, clear or not clear? Keyword arguments and positional arguments, yes or no? Next thing is we have something called default. Default, default arguments. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న చూస్తే, సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఉందనుకోండి. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో మన ఒక ఆధార్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. We will be creating the other details, right? We'll be creating the other details, right? So now I'll be passing some other details and create this stuff, right? Creating the list and you are appending it to this. ఓకే, సో మీరు ఈ ఫంక్షన్లో చూస్తే మనకి కంట్రీ అనేది, మన ఆధార్ అనేది, సో విల్ బి క్రియేటింగ్ ఫర్ ఇండియా, అంతేనా? సో ఈ కంట్రీ అనేది, ఓకే నా లెట్ మీ పాస్ ద డేటా. సో ఎలా కాల్ చేయాలి? విల్ బి కాలింగ్ దిస్ వే, రైట్? I'll be passing ఇక్కడ కృష్ణ ఉంది కదా కరెక్ట్గా. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాసేది తప్పు రాసిన. సో ఇలా మనం డేటా పంపిస్తాం, రైట్? మనం ఏంటి అంటే, రైట్, దిస్ వీ విల్ క్రియేట్ ఇట్, రైట్? అండ్
Okay. Now this will create it. Now, and I'll create other details like the call is there and we'll print this. As we know, we'll be printing as a normal functional print చేసినాం. ఇక్కడ ఈ ఇండియా అనేది ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ సేమ్ ద కంట్రీ ఇస్ సేమ్ అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ బీయింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ కంట్రీ సో ఇట్ విల్ బి సేమ్ అనమాట కదా సో విల్ బి సేమ్ అలాంటప్పుడు యాజ్ దిస్ ఇస్ సేమ్ రైట్ యాజ్ దిస్ ఇస్ సేమ్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు ఈజ్ ఇట్ ఐ రిక్వైర్డ్ టు పాస్ ద ఇండియా ఎవ్రీ టైమ్ from here, right? For that, we have something called default value. So default arguments is nothing but the default value. So what we can do, right? The default value ఇక్కడ pass చేయకూడదు అంటే you can define here a default value for that. So if I define India, if I define India, now if I execute this one, see, for Lakshmi also there is a value called India, and whereas for this one also there is a India. బట్ ఇక్కడ చూస్తే నేను పంపించట్లేదు అండ్ నాకు ఎర్రర్ కూడా రావట్లేదు రైట్ యూజువల్గా మనం ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ లేకోకుండా ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ మనకి ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ విల్ గెట్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ నౌ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ విల్ గెట్ ఇట్ విల్ గెట్ దట్ సో మిస్సింగ్ ఆన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది మనకు వస్తుంది రైట్ కదా సో అదే నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ పెడితే రైట్ ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ ఇండియా సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ విత్ ద న్యూ వాల్యూ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇఫ్ ఐ పాస్ హియర్ రైట్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ చిన్న ఇక్కడ యూఎస్ అని వస్తుంది రైట్ అండ్ వేరస్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇండియా వస్తుంది అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే నువ్వు ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఆ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి సో అది ఓవర్ రైడ్ అయ్యి ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నువ్వు వాల్యూ ఏమి పాస్ చేయకపోతే ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ దట్ విల్ బి టేకెన్ దట్ విల్ బి టేకెన్ right and one more thing is always the default value should be defined in the last మధ్యలో నువ్వు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేయలేవు సపోజ్ ఐ మీన్స్ ఇక్కడ యూ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ లైక్ దిస్ రైట్ సో యూ గెట్ ద ఎర్రర్ సో ఆల్వేస్ ఈ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్డర్ అనేది లాస్ట్కి వెళ్ళాలి డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో ఉండాలి రైట్ సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఐ మీన్స్ లాస్ట్ ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఏవైతే డిఫాల్ట్గా నువ్వు చేయాలనుకున్నావో దట్ పారామీటర్స్ బి ఇన్ ద లాస్ట్ అనమాట right right so the order like the order of passing the parameters also first positional arguments right next is the default arguments is the order part right next is we'll see other things also మళ్ళీ ఇక్కడ while we are calling so can I how can I call this one right can I make this way చూడండి ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఇస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ గైస్ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ positional argument after keyword argument ఓకే సో పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్టర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా ఉందన్నమాట ఇక్కడ రైట్ సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఈ పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది లాస్ట్ ఉండాలి అనమాట ఓకేనా సో కీవర్డ్ అందుకని వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పాస్ దిస్ వే కాంబినేషన్ బెటర్ ఏంటంటే నువ్వు ఇలా పాస్ చేసేట్లయితే బెటర్ టు పాస్ ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ ఎ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నువ్వు అలా పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బెటర్ పాస్ ఆల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ ఎ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేయాలి లేదంటే బెటర్ యూ పాస్ ఇట్ యాజ్ ఎ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రెండు కాంబినేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రము అండ్ యూ ఫస్ట్ డిఫైన్ ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దెన్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద రైట్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్ సో అలాగా డిఫైన్ చేసుకోండి ఓకే క్లియర్ హియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మా యూ కెన్ గివ్ ఇప్పుడు నాకు స్టేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు యూ కెన్ గివ్ స్టేట్ ఆల్సో లైక్ డెల్ యూ కెన్ గివ్ డెల్ if I'll remove the state also it will take the value of that
బట్ అది లాస్ట్లో ఇవ్వాలి అంతే. ఎన్నని ఇవ్వచ్చు బట్ షుడ్ బి ఇన్ ద లాస్ట్ అంతే. ఇలా కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే క్లియర్ అమ్మా? ఇంకా ఓకే ఫైన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇంకా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద పొజిషనల్, కీవర్డ్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద పొజిషనల్, డిఫాల్ట్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, right? Next thing what we have is right, next thing what we have is the arbitrary arguments. Arbitrary arguments ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ఆర్గ్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్స్ అంటారు. కీవర్డ్ ఆర్గ్స్ అంటే కూడా ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎందుకు ఈ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, రైట్? అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న తీసుకున్నాం. తెలిసింది. దిస్ ఎవరి వన్ అండర్స్టాండ్స్, రైట్? అందరికి అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను కదా, ఇది క్లియర్ కదా? ఐఎమ్ ట్రైన్ టు డూ హియర్. నౌ సో ఇక్కడ ఓకే, నేను ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఇక్కడ డబల్ టైం అవసరం లేదు, అందుకని ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను, రైట్? ప్రింట్ చేసినప్పుడు యూఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ హియర్, రైట్? సో నౌ ఇఫ్ విల్ సీ హియర్, రైట్? నౌ ఆర్బిట్రరీ ఇక్కడ చూస్తే 3 4 ఉంది. క్యాల్కులేటర్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే విల్ ఈజ్ దిస్ క్యాల్కులేటర్ వర్క్స్ ఫర్ ఓన్లీ లైక్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ అన్ని నెంబర్స్ వర్క్ అవుతుందండి? 5 + 3 + 4 ఇలా ఎన్ని నెంబర్స్కైనా వర్క్ అవుతుందా, లేదంటే కొన్ని నెంబర్స్కి వర్క్ అవుతుందా? Right? It will work for any numbers. Right? Yeah, it can be 2 numbers, 3 numbers, 1 number, or any numbers. Kada? It can works for any number of arguments. కదా. బట్ అలాంటప్పుడు మన ఫంక్షన్ ఇలా రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటాయి, అంటే ఫర్ ఓన్లీ దిస్ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఉన్నప్పుడు దెన్ దట్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ మచ్ కదా. ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ ఏమైపోతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ దోస్ నెంబర్స్ ఇట్ విల్ వర్క్, అంతేనా? సో అలాగని లేదంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ మెనీ పారామీటర్స్ యూ విల్ పాస్ ఇట్, యూ డోంట్ నో హౌ మెనీ పారామీటర్స్ యూ వాంట్ టు పాస్, అసలు కదా ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? అనేది నీకు తెలియనప్పుడు దెన్ హౌ కెన్ వి డిఫైన్, లైక్ మనకు తెలుసు ఓకే నో ఇష్యూస్, తెలుసు ఓకే ఐ వాంట్ టు పాస్ 4 పారామీటర్స్, ఐ వాంట్ టు పాస్ 5 పారామీటర్స్, నో ఇష్యూస్. If there is a situation, right? If there is a situation where you don't know how many parameters you are going to pass it,
how many parameters you are going to pass, like how much data you are going to pass, right? నీకు తెలియనప్పుడు then we have an option called arbitrary arguments అంటారు, రైట్? సో దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, హౌ విల్ డిఫైన్ అంటే సింపుల్, రైట్? సపోజ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఐ డిఫైన్ అగైన్ అండ్ ఒక సింబల్ ఉంది, యూ యూజ్ ద స్టార్ ఆర్క్స్ అని ఒక సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. స్టార్ అనేది ద మెయిన్, ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి, ఇక్కడ ఆర్క్స్ పొజిషన్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు పేరు, ఇక్కడ స్టార్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఈ స్టార్ వల్ల స్టార్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఐ విల్ రైట్ ఫస్ట్ విల్ సి ఏమవుతుంది అనేది, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం, రైట్? నా హౌ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ స్టార్ ఆర్క్స్ అని పెట్టాను. సో వాట్ టు కాల్ దిస్, సింపుల్ అండి, ఇక్కడ యాడ్ I'll remove this, like addition and pairless. ఇక్కడ ఏంటి అంటే I can pass with a single parameter. Pass. చూడండి, సేమ్ ఫంక్షన్ మామూలుగా ఇలా పెట్టామనుకోండి, యాడ్ ఎక్స్ కమా అంటే మీరు ఒక పారామీటర్ మిస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్ మీకు ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్ వన్ పారామీటర్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని వస్తుంది, రైట్? వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే నేను ఐఎమ్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్, టూ, త్రీ, ఫోర్, ఫైవ్, కాంబినేషన్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్, డిఫరెంట్ వే ఐఎమ్ కాలింగ్ హియర్ కదా. I'm calling this one with a different parameter. Now if I'll execute this one, so I'm printing what is the output of this args, ఎలా ప్రింట్ అవుతున్నాయండి, what is the data type of this one, ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, what is the type of this one, Tuple. Tuple. ఎవరు లిస్ట్ అంటున్నారు, ఎవరు లిస్టా టపులా? లిస్ట్కి ఏది వాడతాం, బ్రాకెట్స్, ఓకే. లిస్ట్కి ఏది వాడతాం, లిస్ట్కి ఏది వాడతాం, ఉమ్? ఉమ్, ఉమ్. ఓకే, అలా అనమాట. That's the type. Okay. So now if you'll see here, I'm passing the two, I'm passing three parameters, four parameters, and then passes kuch number of, no, there's no limit. But how to utilize these parameters? ఇక్కడ నువ్వేం వచ్చాయి బాగానే ఆర్గ్స్ వచ్చో ప్రింట్ చేస్తున్నావు. సో మీరు ఐ వాంట్ టు డూ ఏ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్, లైక్ 2 + 3, 2 పంపించాం, 2 రావాలి, నెక్స్ట్ 5 రావాలి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 9 రావాలి, ఇట్లా. సో మరి ఎలా చేయగలను, ఎనీవన్? ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఏది వస్తుందండి, టైప్ ఏది వస్తుంది, ఒక డేటా వచ్చినప్పుడు టప్పులు వస్తుంది, దీన్ని సమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Now, సమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఆల్రెడీ అన్ని కండిషన్స్ నేర్చుకున్నాము, అన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఒక టపుల్ని డేటాని లూప్ చేస్తా ఏం చేయాలి, వీటిలో ఉన్న డేటాని సమ్ చేయాలి. నేను ఇట్లా ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది కదా, 2, 3 అంటే 5 రావాలి నాకు అవుట్పుట్, ఇది అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే ఇక్కడ నాకు సరిపోతుంది, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ సమ్. ఎనీవన్? ఏం బా మర్చిపోయినారా? దీన్ని సమ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, ఐ వాంట్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్స్, ఏం చేస్తారు? ఇండెక్స్తో ఏం పని ఇక్కడ కృష్ణ? ఓకే, నాకు ఆ ఇండెక్స్ తెలియదు, చాలా ఉన్నాయి నెంబర్స్, ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు, ఒకసారి 1 వస్తాయి, ఒకసారి 2 వస్తాయి, ఒకసారి 3 వస్తాయి, అప్పుడు తీసుకొని
అది ఎలా? ఇప్పుడు 100 ఉన్నాయనుకోండి ఎలా రాస్తారు మీరు? ఒక 15 10 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎలా రాస్తారు మీరు? L1 ఆఫ్ 0, L1 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతారా? యాహ్! వి హావ్ టు యూజ్ ద ఫర్ లూప్. ఎప్పుడైనా మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఫర్ లూప్. సో, వి కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ ఎవ్రీ టైమ్. ఎందుకంటే అది డైనమిక్ డేటాస్‌కి ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ అనేది వాడలేం మనం. సో, యూ హావ్ టు యూజ్ ద ఫర్ లూప్. రైట్? ద సేమ్ వే టపుల్ ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఏం చేస్తారు? వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టపుల్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ వాట్ వి విల్ యూజ్? రైట్? ఫర్ లూప్. రైట్? మనకి ఏంది కాన్సెప్ట్? అందుకే కదా మనం లూప్స్ నేర్చుకునేది. సో, మనం వై వి లెర్న్ ద లూప్స్? లూప్స్ అనేది ఏంది? నీకు ఎంత డేటా ఉందో అనవసరం. ఎన్ని డేటా వచ్చిందో అనవసరం. అది ఎంతవరకు ఉంటే అది లూప్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటుంది. రైట్? దట్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఈస్ ఇన్ ద లూప్. కదా! దట్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఈస్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్. అక్కడే కదా వాళ్ళు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తామనేది. కదా! రైట్? ఓకేనా? Okay. So then, now the thing is here for I in args. అంతే కదా నీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ టప్పులుగా వస్తుంది నువ్వు టప్పులు లూప్ చేస్తావు అంతే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ మర్చిపోయారా లూప్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా లూప్లు మర్చిపోయారా Hmm? ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ అంతేనా ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయి 2 3 4 okay sum of this one this this sum of this 2 3 correct enough. సో దిస్ వే ఇఫ్ యు సీ ద ఆర్క్స్ యూ కెన్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు ఎన్ని డేటాకైనా వర్క్ అవుతుంది కదా సో సంథింగ్ లైక్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ ఫంక్షన్స్ కానీ సంథింగ్ లైక్ ఎక్కడైనా కానీ డేటాను ఒక డైనమిక్గా చెక్ చేయాలి డైనమిక్గా టెస్ట్ చేయాలి రైట్ యూ వాంట్ టు పాస్ విత్ సమ్ డైనమిక్ పారామీటర్స్ రైట్ ఏదైనా కానీ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ బి మోస్ట్లీ యూజ్ఫుల్ అన్నమాట రైట్ ఆర్క్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్క్స్ అనేది ఓకే మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి ఊప్స్ అని అక్కడ కూడా మనకి ఇది అవసరం అవుతుంది అందుకనేసి గుర్తుపెట్టుకోనండి ఓకేనా ఓకే ఆర్క్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్క్స్ రైట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఏమ్మా సరే సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే అడిషన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశా ఓకే ఇక్కడ మనకి స్టార్ ఆర్క్స్ అని పెడితే పారామీటర్ మనం ఎలాగైతే నేము ఐడి ఎక్స్ వై ఇలా ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఇలా చేస్తున్నామో అలాగే ఒక పారామీటర్ డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏ నేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ వాల్యూస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు బట్ స్టాండర్డ్స్ ఏందిరా అంటే ఆర్క్స్ అంటారు అన్నమాట వాటిని మామూలుగా ఆర్క్ ఇక పేరు మీరు అన్ని చోట్ల వాడుకుంటాం అంతే రైట్ బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ స్టార్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఆర్గ్స్ అంటారు ఇక్కడ ఓకే సో ఆర్గ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ పారామీటర్స్ అంటే ఎక్స్ వై అంటే ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలని నువ్వు ముందే ఫిక్స్ చేస్తున్నావు రైట్ సో అప్పుడు అవి పారామీటర్స్ మాత్రమే పాస్ చేయొచ్చు ఎన్ని ఫిక్స్ చేసావో అన్ని మాత్రమే పాస్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ వేర్ ఈ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ పారామీటర్ అంటే ఏ పారామీటర్స్కైనా వర్క్ కావాలి అది సింగిల్ పారామీటర్కి వర్క్ కావాలి 2 పారామీటర్స్కి వర్క్ కావాలి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్కి వర్క్ కావాలి ఏ
పారామీటర్స్ పంపించినా దట్ షుడ్ వర్క్ అనమాట. ఏ పారామీటర్స్ పంపిస్తే ఆ పారామీటర్స్ అన్నిటికీ అది వర్క్ కావాలి. రైట్? సో, మరి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? హౌ దట్ విల్ వర్క్? ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే రైట్. అడిషన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇక్కడ మీరు చూస్తే అడిషన్ అనే ఫంక్షన్. ఆ పారామీటర్ కూడా స్టార్ అనేది యూజ్ చేయాలి. మనం స్టార్ అని పెట్టినామనుకోండి. స్టార్ అండ్ ద పారామీటర్ నేమ్. స్టార్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో, అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ద డేటా వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి పాసింగ్ హియర్ 2 అని, 2,3, 2,3,4 ఏదైనా పంపించండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వోంట్ పాస్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను ఏమి పాస్ చేయలేకున్నా కాల్ చేయొచ్చు. పంపియాలనే లేదు. రైట్. ఇలా పంపించినప్పుడు ఏమైపోతుంది? ఇది ఎలా ఎళ్తుంది ఆర్గ్స్ అనేది? దీని డేటా టైప్ ఏంటి అని అడిగితే, దీని డేటా టైప్ వచ్చేసి టపుల్. దీని డేటా టైప్ ఏమిదండి? యాస్ ఎ టపుల్‌గా ఎళ్తుందనమాట. 2, 3 అని ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పంపించినప్పుడు, దీని లోపలికెళ్ళినప్పుడు దీని టైప్ ఏంట్రా అంటే ఈస్ ఎ టపుల్. ఒక టపుల్‌గా లోపలికెళ్తుంది. అంటే టపుల్ అంటే ఏంటి? మనం లూప్ చేసుకోవచ్చు కదా! సో, దీంట్లోనే ఒక్కొక్క నంబర్‌ని నేను సమ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. లైక్ 2+, 3+ అలా చేసుకుంటూ పోవాలి కాబట్టి, దాన్ని నేనేం చేస్తాను? ఫర్ ఐ ఇన్ ఆర్గ్స్ అంటే ఐ ఇన్ ఆర్గ్స్ అని ఇక్కడ చేస్తున్నాం అనమాట. రైట్. రైట్. నువ్వేం చేస్తున్నావు? లూప్ చేస్తున్నావు. ఒక్కొక్క నెంబర్‌ని లూప్ చేస్తూ అండ్ యు ఆర్ సమ్ చేస్తున్నావు కదా! రైట్. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? లూప్ చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్క నెంబర్‌ని యు ఆర్ లూపింగ్ త్రూ కదా! సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు చూస్తే 2, 3 ఫస్ట్ 2, 3 ఇక్కడికొస్తుంది. 2+3 అండ్ టోటల్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ 5. లెట్ మీ డీబగ్ అండ్ షో యూ. డీబగ్ చేయాలంటే ఇలా బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటానండి. సరేనా? ఇక్కడ మీరు చూడండి F8 అంటే జస్ట్ ఒక దాని తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంది. F7 అంటే లోపలికి వెళ్తా ఉంటుంది. F8 వాడుకోండి. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో, స్టెప్ ఇంటూ మై కోడ్ ఇట్ విల్ జంప్ టు మై ప్లేస్ వేర్ ఎవర్ ఐ హావ్ లెఫ్ట్ ఇంటూ స్టెప్. ఓకే. నౌ ఇఫ్ విల్ సే ఐ యామ్ కాలింగ్ ద అడిషన్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఆర్క్స్ అనేది 2 వచ్చింది. 2 పాస్ చేసినప్పుడు నౌ ఇఫ్ విల్ సే టోటల్ ఇస్ 0. ఆర్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ఉన్నాయి. టపుల్ ఉంది. చూడండి దాని డేటా టైప్ చూడండి ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్? టపుల్. అండ్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్ యూ హావ్? 2. వాట్ ఇస్ ఇండెక్స్? లైక్ 0 ఇస్ ద ఇండెక్స్. సో, దీన్ని లూప్ చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్క వాల్యూ. లూప్ చేసినప్పుడు దాంట్లో 2 ఉంది. టోటల్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏం ఆపరేటరు? వాట్ ఇస్ దిస్ ఆపరేటర్ గైస్? ఏం ఆపరేటర్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు మర్చిపోయినారా? హ్మ్? ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏం ఆపరేటర్ మా? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కదా! హ్మ్. ప్లస్ ఈక్వల్ టు అనేది ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కదా! ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ ఐ అనేది అర్థం. అవునా? సేమ్ యాజ్ టోటల్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ ఐ అని చేస్తున్నాం. అంతేనా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఈక్వల్ టోటల్ ప్లస్ దీని షార్ట్ కట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తాం కదా! అంటే వచ్చిన టోటల్‌కి నువ్వు నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూని అడిషన్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు అని అర్థం కదా! సో, నౌ టోటల్ వచ్చేసి ఇంక అయిపోయినాయి. సో, టోటల్ ఇస్ ద 2. సో, నెక్స్ట్ 2, 3కి 2, 3గా వచ్చి ఫస్ట్ వి గాట్ ద వాల్యూ యాస్ 2 అని వచ్చింది. రైట్. 2 తీసుకున్నాం. టోటల్‌లో 0 ఉంది. నౌ టోటల్ వాల్యూ ఇస్ 2. 2కి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు? యూ ఆర్ సబ్మింగ్ విత్ 3. టోటల్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఐ. 2+3 టోటల్ ఎంత అయిపోయింది? 5 అయింది. అండ్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్. సో, ఇలా యూ విల్ బి లూపింగ్ త్రూ ఫర్ ఆల్ ద డేటా. క్లియర్ దిలీప్? ఓకే. ఎస్ ఆపరేటర్స్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? విల్ బి యూజింగ్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఆపరేటర్స్ ఓన్లీ. ఓకే. సో, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ అడిషన్ అనేది ఉంది నాకు. రైట్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఈవెన్ దిస్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. చూడండి ఏమొచ్చింది నాకు అవుట్పుట్ ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? రైట్. 0 బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ పారామీటర్. క్లియర్ దిస్ వన్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Next is the what is the last one?
ఓకే. కీవర్డ్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి? అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఓన్లీ. సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. జస్ట్ ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇట్స్ సేమ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే డబుల్ స్టార్ వస్తాయి. మనకి ఇక్కడ స్టార్ వస్తుంది. మనకి డబుల్ స్టార్ వస్తుంది. ఇక్కడ విల్ గెట్ ద స్టార్, విల్ గెట్ ద డబుల్ స్టార్ హియర్. ఓకే. ఏంటి ఇలా అనేది తెలుసు. ఓకే. కీవర్డ్ సేమ్ ఇలాగా can take anything. Suppose names apply, or if you want to pass some data. Okay, let's say customer details. Just you can use for anything. But దీనికి ఇచ్చేయాలా అడిషన్కి ఇచ్చేయాలా ఏదానికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే మనం ఇందా కీవర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ నేర్చుకున్నాం గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ డాక్యుమెంట్స్? ఎస్, వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ డాక్యుమెంట్స్? అర్థమవుతుందా కావట్లేదా? ఓకే. See here. What is the type of this one? Dictionary. సో ఎందుకు డిక్షనరీ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? ఎందుకు డిక్షనరీ వచ్చింది? బికాస్ యు ఆర్ పాసింగ్ because you are passing as a key and value పేరుతో పాస్ చేస్తున్నాం. because you are passing as a key and value పేరుతో పాస్ చేస్తున్నాం. రైట్. because you are passing as ఎక్కడ కృష్ణ? ఏ బ్రాకెట్స్ కృష్ణ? ఇక్కడ మనం పాస్ చేయట్లేదు కదా అని అవసరం లేదు. ఇందా ఇక్కడ కూడా మనం పాస్ చేయట్లేదు. మన టపుల్కి ఇక్కడ కూడా మనం పాస్ చేయట్లేదు కదా, జస్ట్ పారామీటర్స్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే కీ వాల్యూ పేరు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ యాజ్ ఎ డిక్షనరీ అనమాట. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కీ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇందాక మనం కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పాస్ చేసాం కదా, ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం మార్నింగ్. ఇక్కడ ఇలా కీవర్డ్, బట్ ఇక్కడ నువ్వు కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో నువ్వు ఉన్న పారామీటర్స్కే పంపిస్తున్నావు. ఇక్కడ ఇట్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ సేమ్ ఆర్గ్స్ లాగే, బట్ ఇక్కడ కీతో పంపిస్తావు. ఎస్పెషల్గా ఈ కీకి ఇది అని పంపిస్తావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూటిలైజ్ అగైన్ మనకు తెలిసినదే. దీన్ని ఎలా చేయాలంటే నేను డిక్షనరీ ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి? ఫర్ లూప్. మన మెయిన్ ఫర్ లూప్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా? ఫర్ లూప్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి.
For loop is the main thing. And the keys also, if you want to print the value or a key, whatever you want to do. అంతే కదా. Now suppose I want to print ఏం చేయాలి? Dictionary args keyword args of I. అంతేనా? What this will give me? అంతేనా? Value for name test, value for ID 2354 ఇలా ప్రింట్ అవుతాం. వాల్యూ ఫర్ పైథాన్ గుర్తుంది. మన టోటల్ ఎలా అవుతుంది? డిక్షనరీ ఉంది. రెండు ప్రింట్ చేశాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ ప్రింట్ కీవర్డ్ అర్స్ మనకి ఏముంది డేటా మొత్తం వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చి ఎంటీ. నేను ఏం పాస్ అయ్యట్లేదు కాబట్టి ఎంటీ, కాబట్టి జస్ట్ ఎంటీగా ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేము పైథాన్ పంపించాను. సో వాల్యూ ఫర్ నేమ్ జస్ట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు కానీ వీఆర్ యాక్సెసింగ్. సో నేమ్ టెస్ట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు వీఆర్ యాక్సెసింగ్. ఇలా సో సేమ్ థింగ్ జస్ట్ విల్ బి పాసింగ్ లైక్ ఏ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు. క్లియర్? క్లియర్ మా? నాట్ క్లియర్? ఎక్కడ కృష్ణ? ఇక్కడ ఇదే మన డిక్షనరీ నుంచి ఈ కీ పాస్ చేసి వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం. ఏది కృష్ణ? డిక్షనరీ ఆఫ్ ఇదా? 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 ఓకే. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ 2 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి మీరు గమనించారా ఇక్కడ? ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏందంటే నువ్వు పంపించిన డేటా మొత్తం ప్రింట్ చేస్తానా? సపోజ్ లెట్ మీ ఇదొక్కటే తీసుకుంటా ఉన్నాను. మీకు కన్‌ఫ్యూజ్ అయినట్టు. లెట్ మీ టేక్ దిస్ నౌ. ఫస్ట్ ఏంది ఇది పంపిస్తున్నాం డేటా. అంతేనా? నేము ఈస్ ద కీ అండ్ వాల్యూ ఈస్ ద టెస్ట్. ఐడి ఈస్ ద కీ, వాల్యూ ఈస్ దట్ దిస్ వాల్యూ. తో ఒక డిక్షనరీ ఫామ్ అయి లోపలికి పోయింది. ఇక్కడ నువ్వు ఇట్లా పంపించినప్పుడు. సో, ఆ డిక్షనరీ ప్రింట్ చేసిన. నేను మళ్ళీ ఒక్కొక్క డిక్షనరీలోని కీస్ ఇక్కడ లూప్ చేస్తాను కదా! మనం కీస్ లూప్ చేస్తున్నాం. కీవర్డ్ ఆర్గ్స్ డిక్షనరీ లూప్ చేస్తే కీస్ వస్తాయి. ఒక్కొక్క కీతో మనం వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ. అంతే కదా! ఆ కీ బేస్ మీద డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ. ఆ కీ ఏది ఉంది ఇక్కడ ఐ తీసుకొని ఐతో ఏముంది వాల్యూ? టెస్టే కదా! సో, అందుకని ఇట్లా రాస్తున్నా. ఎక్కడ కృష్ణ? ఇదా? తీసేస్తే ఓకే. అంటే ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ నువ్వు ఎన్ని సార్లు కాల్ చేస్తే అన్ని సార్లు కాల్ అవుతుంది కదా! అంతే కదా! ఇది ఫంక్షన్ కదా! నువ్వు ఎన్ని సార్లు కాల్ చేసినా అన్ని సార్లు వర్క్ అవుతుంది. అంతే కదా! ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయట్లేదు. దానికి వర్క్ అయింది. అర్థమైపోయిందా? ఇప్పుడు దీనికి ఏం పాస్ చేయట్లేదు నువ్వు. రైట్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం పాస్ చేయట్లే. దీనికి వర్క్ అయింది. సో, ఇక్కడ ఏం పాస్ అయింది? ఇక్కడ ఎంప్టీతో వర్క్ అయింది ఇది. అంతేనా? మళ్ళీ సేమ్ నువ్వు దీనికి పాస్ చేస్తున్నావు. దీనికి వర్క్ అవుతుంది. నువ్వు ఒకటి పాస్ చేస్తే దానికి వర్క్ అవుతుంది. అట్లా. హ్మ్. ఇది ఫంక్షన్ కదా! ఎన్ని సార్లు కాల్ చేస్తే అన్ని సార్లు అది కొత్త డేటా కొత్త దాంతో వర్క్ అవుతుంది అంతే. ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ ఉంటుంది. ద డేటా ఒక్కొక్క రకంగా వర్క్ కావాలి కాబట్టి దాన్ని బట్టి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. దోస్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. నౌ విల్ సీ ఫైనల్‌గా ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ వి హావ్ టు పాస్. ఆర్డర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఆర్డర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి? క్వెషన్. రైట్. ఓకే. హౌ టు పాస్ ద ఆర్డర్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి అంటే టోటల్ మొత్తం అన్ని పొజిషనల్ ఫస్ట్ ఏవి రావాలి, నెక్స్ట్ ఏవి రావాలి, నెక్స్ట్ ఏవి రావాలో చూద్దాం. ఐల్ పుట్ ఎ శాంపుల్. సో లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రావాలండి. తర్వాత రైట్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ సపోజ్
నెక్స్ట్ ఏవి రావాలి? సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ ఈ విధంగానే ఫంక్షన్‌ని డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగానే మనం ఫంక్షన్‌ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. రైట్? సో ఫస్ట్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ కీవర్డ్ ఆర్బిట్రరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకేనా? సో ఈ ఆర్డర్‌లో మనం పాస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను కాల్ చేశాను అనుకోండి సపోజ్. ఇంకోటి ప్రాబ్లమ్ ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ ఓకేనా? సో ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే లెట్ మీ సీ యూ. ఓకే. ఇంక మనకు తెలిసింది అదే. సో శాంపుల్ ప్రింట్ చేశాను. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే నువ్వు సో నేమ్ పాస్ చేశాను. నేమ్ వచ్చింది. ఐడి వెల్ అండ్ గుడ్. ఐడి 13 వచ్చింది. అడ్రస్ ఏం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది మనకి అడ్రస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంది. అండ్ ఆర్క్స్ కీవర్డ్ వర్క్స్ ఎంటీ ఎంటీ కాబట్టి ఎంటీ టపుల్ ఎంటీ డిక్షనరీ వచ్చింది కదా. నౌ ఇఫ్ ఐ పాస్ హియర్ సమ్ వాల్యూ, let me pass just like a one అలా పాస్ చేశాను. దీంట్లో ఈ 1 ఏ దానికి వెళ్తుందండి? ఆర్గ్స్‌కి వెళ్తుందా? డిఫాల్ట్ పారామీటర్‌కి వెళ్తుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను నాకు ఏటీపీ వచ్చిందా? ఏమొచ్చిందమ్మా? హ్మ్. చెప్పు. మనకిప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాలేదు. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు రాసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి మీరు కామా పెట్టినప్పుడు కామా పెట్టి అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ రైట్ అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ రైట్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ గోయింగ్ టు డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ నువ్వు థర్డ్ పారామీటర్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దిస్ విల్ గో టు డిఫాల్ట్ ద రిమైనింగ్ విల్ గో టు ఆర్గ్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే నువ్వు ఏమీ ఇవ్వకపోతే అంటే ఇఫ్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ ఇక్కడి వరకు ఇచ్చినావు అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ కదా. కానీ అలాంటప్పుడు నువ్వు థర్డ్ పారామీటర్ కూడా ఇచ్చినావు అంటే థర్డ్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గో టు ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. అదే కదా మనం ఇందాక చూసాం డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో. అంతేనా? డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అదే చూసాం ఏం చూసాం? రైట్. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో అదే చూస్తాం. మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే సో ఇట్ విల్ గో. ఇఫ్ విల్ గివ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గో టు దిస్ కంట్రీ కదా. సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ ఏమైందంటే సో అందుకని ఫస్ట్ ద పొజిషనల్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఆర్బిట్రరీ నెక్స్ట్ ఇస్ ద కీవర్డ్ ఈ విధంగా పంపించుకోవాలి మనం పారామీటర్స్. ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని కాంబినేషన్ రాయం మనము. మనకి రియల్ టైంలో మ్యాక్సిమం మనకి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ వాడతాం, పొజిషనల్ డిఫాల్ట్ వాడతాం. సో లేదు అంటే మ్యాక్సిమం యూ విల్ బి యూజింగ్ ద ఆర్గ్స్ అనమాట. Right? Args are keyword tags. But definitely people will ask you what is the order of passing the arguments. ఏ ఆర్డర్లో పాస్ చేయాలి ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్. సో యూ కెన్ సే ద పొజిషనల్ అండ్ డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఆర్బిటరీ నెక్స్ట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఆర్బిటరీ రైట్. ఇంకోటి ఇక్కడ మనం ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ ఓకే ఇలా ఉందనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐడి అని పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఐడి తర్వాత ఇలా పాస్ అవుతామా?
కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తర్వాత ఉండాలన్నమాట. సో, అందుకనేసి మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో, అందుకని మనం ఇట్లా పాస్ చేసేప్పుడు బెటర్ యూ హావ్ టు బి ప్రాపర్‌గా పాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ దిస్ వే అండ్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో, లేదు అంటే ఇక్కడ ఇది పంపించిన తర్వాతైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పాస్ దిస్ ఆల్సో. దీనికి ఐడీ కెన్ పాస్ చేయొచ్చు. చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అడ్రెస్ ఉంది కదా! అడ్రెస్ కూడా యూ కెన్ పాస్ ఇట్. Then it will work, not issue. కదా? So then it will work the arguments, keyword arguments ఇంకా మనకు తెలిసినదే. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది మరి. Right? We'll see here. Right? సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది ఇది ఇట్ ఇస్ అగైన్ టేకింగ్ టు ఎందుకంటే ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇది ఇది ఏమైపోతుంది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంతేనా అవునా సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో ఉండాలి ఓకేనా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లాస్ట్ సో అందుకనేసి యూ షుడ్ యూజ్ ద పొజిషనల్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తే అన్నిటికీ ఇంకా కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా క్లియర్ సో బ్లైండ్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పొజిషనల్ నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్బిటరీ నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఆర్బిటరీ ఓకేనా దట్ ఇస్ ఆర్డర్ ఇస్ పొజిషనల్ నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ is all percent right clear any doubts guys anyone here okay so this is the way we have to pass the arguments to the functions అనమాట మనం ఫంక్షన్కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇలా పాస్ చేస్తాం ఓకేనా క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ మా ఎనీవన్ ఓకేనా ఓకే చేయాలా సో టుమారో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిటర్న్ అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఫంక్షన్ లోపలే ప్రింట్ చేస్తున్నాం ప్రతిసారి కదా సో బట్ రియల్ టైంలో అలా ఉండదు కదా నువ్వు చేసిన ఫంక్షన్ అంటే బయటకి ఇవ్వాలి నేను ఎవరో కాల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఉందనుకోండి క్యాల్కులేటర్ వాడు ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఇది ఉంది సో మన క్యాల్కులేటర్లో నువ్వు అడిగినప్పుడు నెంబర్ 2+4+5+ అని కొడితే వాడు క్యాల్కులేషన్ తీసుకుని వాని దగ్గర పెట్టుకోడు కదా బయటకి ఇస్తున్నాడు బయటకు వచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తుంది రైట్ సేమ్ అలాగే మనం దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా సపోజ్ నువ్వు ఎవరికైనా పంపిస్తుంటే డేటా పర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రిటర్న్ చేయాలన్నమాట ఫంక్షన్ ఓకేనా సో వాడు రిటర్న్ చేసే వరకు అది ఏమిటి అనేది మనం చూద్దాం డోంట్ వరీ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫంక్షన్ రాయడం ఎలాగా దాన్ని కాల్ చేయడం ఎలాగా దానికి ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ కెన్ పాస్ ఇట్ రైట్ సో ఇవన్నీ చూసుకోండి ఓకేనా